They said that they would defeat us, never believed in us. They threw our bodies to the ground, kicked us when we were down, put our faces in the dirt, and lied to us and told us we were worthless. So come ahead.
Здравствуйте, всем привет, меня зовут Тара, и это прохождение Hogwarts Legacy. Сегодня продолжаем исследовать мир Хогвартс. Вчера немножечко поиграли. Вот. Игра вроде пока мне нравится. Прикольно, даже после того, как поиграл, захотелось пересмотреть все части Гарри Поттера. Триан, или как он там называется. В общем, всем приятного просмотра, чаек, печеньки, и давайте отправимся в мир Хогвартс. Поехали. Так, наше сохранение. Ваше здоровье. С субботой, с выходными. Итак, нам надо встретиться с профессором Уизли в классе трансфигурации. Надеюсь, сундучок где-то рядышком. Да? Ну-ка. Ревелио. Показывает сундук, если у нас нет сундука. Так, коллекция обновлена. Это может быть наверху. Не, нам сюда не надо. Ладно, пойдемте к профессору Уизли. I've always said that travel broadens the mind. Угу. Блин, нам надо вниз. Здорово. Двор трансфигурации. Привет, Кися. Красивый кошак. Сервал или кто порода? Так, я пришел. Поехали. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Что, работать еще больше? I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know.
In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Что еще вы можете рассказать мне о лавке с зельями? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asks that they have a couple of particular recipes on hand for you. А магический рецепт? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Так, значит, здесь действительно есть магазин Оливандера. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Можно I'm идти, eager to спасибо. get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Может, Натти? I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Сливочное пиво. Так, что-то мне очень громковато. Так, пожалуй. Надеюсь, будет нормально. Так, снаряжение, что у нас есть? Да ничего нового у нас не появилось. Так, задание. Посетите Хозмит и раздобудьте необходимые принадлежности. Задача профессора Ронана. Давай посетим. Профессор Ронин хотел бы поговорить со мной о нескольких дополнительных задачах. Отчитайтесь о задачах перед профессором Ронаном. Репару. Давай пойдем. Поговорите с профессором Ронином, чтобы получить свою первую задачу. Задача — это особый тип заданий, который дают вам профессора Хогвартса, и после их выполнения они учат вас использовать новые заклинания. Наградой за выполнение вашей первой задачи являются восстанавливающие чары Репару, которые необходимы для выполнения других заданий. Вы можете отслеживать свои задачи и их выполнение в меню заданий в вашем руководстве. Хорошо. Так, здесь есть что-нибудь у нас интересненького? Revelio. Ревеля.
Так, ладно, пойдемте к Ронину. Ронен. Профессор. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed, I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. А зачем нужны эти задания? Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Давайте. I'll start on the task right away, Professor. Область поисков на поисков на миникарте представляет собой. Так, заберите спящую страницу рядом с разбитой статуей. Заберите спящую страницу у башни защиты от темных искусств. Так. Это, по-моему, здесь звук убавляй, не убавляй. Так. This is the right area. Ну и Wonder where the flying page is. только интересно, вот в ноль если убрать. Revelio. Как мне ее забрать? Accio. Got it. Со звуком здесь, конечно, прям беда. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Где она? Accio. Brilliant. I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репару изучили.
Восстанавливающие чары репару можно использовать для починки сломанных объектов и элементов окружения. Прикольно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Так. И... Добро пожаловать в Хогвартс. Профессор Уизли позаботилась о том, чтобы у меня была возможность посетить ближайшую деревню Хогсмит и заменить потерянные принадлежности. Я смогу найти различные магазины, используя свою карту. И Онай согласилась составить мне компанию. Пойдем. I'd spend the entire day in Hogsmeade if I could. I can appreciate Мгм. If it's seeds I'm after, I'll always go to the magic room. Ну, посторонись-ка. Hello, looking for me? Да. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient ruins. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Долго нам wait, еще... over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Да? Златоглазки.
Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Летающие кони. Seeing the hippogriffs? Absolutely. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Вот он и I would открытый spend мир. all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. Пипец мы пилим уже, а. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland. Так, это что такое у нас? People here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now. Лунный камень. Hopefully it will for you too. Ну, красиво, красиво. Ой, бы коньяк какой-то дали, может. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Вот он. Хогсмит. And here we are. It is hard to know where to start. Ну Three да. Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and... A new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Enjoy yourself. I will see you soon. Так, деревня Хогсмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Ядрить, колосить. Карта Хогсмита показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любые из этих мест, выделив соответствующий значок и нажав А. Нажмите Б, чтобы выйти из карты. Так, это что, магазин одежды? Ой, простите, шапка-невидимка. Парикмахерский салон мадам Снеллинг.
Клюв и хохол. Хохол, блядь. И хохолок. Магазин особых товаров, снабженный новейшими и самыми лучшими побочными продуктами. Так, это у нас зелье, да, зелье Джи Пиппина. Лавка Оливандера, филиал незаметного знаменитого магазина волшебных палочек. Принадлежащего семье Оливандеров, которая изготавливает волшебные палочки с 382 года нашей эры. Нихера себе. Ой, ты прям это, не могу издеваться. Фолианты и свитки. Специализированный книжный магазин товаров, которые вполне оправдывают название этого места. Что здесь у нас? Фолианты и свитки. Так, магазин спортивных товаров Круголетка. Магазин спортивных товаров, который продает разнообразные метла. Так, ну чё, давайте какую-нибудь активность выполним. Чё ли? Погнали. Так, отойди, пожалуйста. Так, это чё у нас? Зонкоус. Прикольно. Магазин фейерверков. Мыло из жабьей икры. Любого, кто попытается помыться этим куском мыла, ждет сюрприз. При погружении в воду прямо из пены начинает вылупляться когорты извивающихся головастиков. Да, прикольно, прикольно. Так, а чё нам? Шарики. Посетите магазин фолианты и свитки, посетите лавку, посетите магазин зелья Д, посетите магазин волшебное. Понятно. Так, а я выполнил задание-то? Магазин с приколами, шутками и розыгрышами, включая кусачие кружки, надувные языки и навозные бомбы. Да. Так, а здесь что у нас? Сабвей, пожалуйста, в виде единорогов. Так, а здесь у нас что? Don't push, не нажимай. Ну-ка, 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 ну-ка. И все, что ли? Даже никто не покрасился.
Понятно. Ладно. Так, пойдемте тогда. Куда нам надо посетить сначала? Подождите, первое. Посетите магазин фолианты и свитки. Тири-ти-ти-тири. Пойдем. Thomas Gross. An inquiring mind. Thomas Brown. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? Так, принадлежности. Магический рецепт. Стол для горшков с маленьким горшком. Разблокирует способность накладывать стол для горшков с маленьким горшком. Зачем такой стол нам? Используйте этот горшок, чтобы выращивать всевозможные полезные волшебные растения. Хорошо. Магический рецепт. Маленький стенд для зельеварения. Разблокирует способность наколдовывать маленький стенд для зельеварения. Он идеально подойдет, чтобы удовлетворить все ваши потребности во время... Что такое? Приготовление зелья. Давай горшочек. Так, и ну да. Хера себе цену у вас, мистер Браун. 1200 за кормушку для тварей. Разблокирует способность складывать кормушку для тварей. Вы можете создать хотя бы одну, чтобы ваши твари были сыты. 500. Коробка с игрушками для тварей. Место для нарезки. 1,5 штуки. Да, разблокирует способность наколдовывать место для нарезки. Этот стенд периодически производит побочные продукты в виде растений. Так что не забывайте следить за ним. Да, мистер Браун, навозный компостер, стол для горшков с 2 большими горшочками, 3 штуки. Стол для горшков с большим горшком. Преобразователь материалов. Прыгливый горшок, ладно. Господи. Посетите лавку Оливандера. Пойдем сейчас. А что у вас еще есть, мистер Браун? Revelio. Так, давайте-ка... Подожди.
А, Зачарованная лестница. Зачарованная лестница в фолиантах и свитках, которая раскладывается, если нужен доступ к определенной книге. Владелец по имени Томас Браун продает различные товары, в том числе магические рецепты, которые необходимы для колдовства. Так. Мгм. Так, палочку, пожалуйста. Revelio. Полосатая мантия цвета гикори. Так, мистер. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. Легкая спираль. Да, фу, какая некрасивая. Легкая спираль светло-коричневая. Тип древесины груши, тип сердцевины волос единорога, гибкость слегка податливая, длина палочки 13 дюймов. Так, окончательная доработка палочки. Curious indeed. Ага, здесь мы можем нашу палочку, да, смастерить. How intriguing. Curious indeed.
intriguing. Блин, какие-то уродские, а все. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Да, блин, ну вот реально какие-то все. Давай вот эту. Так, цвет будет темный. Дальше. Тип древесины, груша, сосна, тополь, красный дуб, красное дерево, типа ель. Красное дерево давайте. Ага. Так, подлиннее нам, подлиннее. Curious indeed. А чем отличается вот прочная, жесткая, твердая? Она как-то влияет на наше колдунство или нет? How intriguing. Давай слегка податливо оставим. Так, дальше. Настройки сердцевины. Волос единорога, перо феникса, сердечник жила дракона. Сердечник жила дракона служит сердцевиной для палочки и известен тем, что способна вызывать мощную магию. Широкий спектр магии. Интересно. Перо Феникса служит сердцевиной для палочки и известен тем, что способно вызывать широкий спектр магии. Чем отличается широкий спектр магии от мощной магии? То есть у нас будет мощная, но более меньшее количество заклинаний, да? Блин. Ну, давай дракона. Не, давай Феникса. Чё Феникс? Ah, phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Так, а жила дракона? A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Давай самый сильный. Чё нет-то? Будет дракон у нас. Все, да? Красное дерево. Ага. Купить? What do you think? Великолепно. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Хорошо, мистер Оливандер. Revelio. Так, зелье Дж. Зелье Дж. Где наше зелье Дж?
Погнали. When you find a good opportunity. Pippin's Potions. Welcome to J. Pippin's Potions. Так, что у вас здесь? Перчатки цвета леса с заклепками. Круто. Ну, сейчас примерим. Сейчас примерим. Так, Эвель. Здравствуйте, мистер Пиппинс. Пеппин. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Ой. Так, рецепт зелья Эдурус. Рецепт приготовления зелья, образующего на коже выпившего каменистую пленку, которая защищает от различных повреждений. Хорошо. Рецепт рябинового отвара. Рецепт исцеляющего зелья. Великолепно. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Да блин, у вас такие цены, мистер Пеппин. Рецепт мощного зелья, которое наносит урон. Блин, это прикольно. А сколько он стоит? 1200. Рецепт зелья снижает время перезарядки заклинаний выпивших. Рецепт зелья, который делает выпившего практически невидимым. Блин, тоже прикольно. Рецепт зелья, который в течение ограниченного времени увеличивает урон от заклинаний выпившего. Блин, все полезно. Надо будет деньжат раздобыть и к себе взглянуть. Черепушка 100. Эссенции, которые можно собрать с тел инферналов, является ингредиентом для грозового напитка. Что я издевался-то? Прям не могу. Так, все, да, посетите магазин «Волшебная брюква». Спасибо. Где там у нас волшебная брюква? Так. Ого. Accio. Revelio. Ну, что там внизу у нас?
Так. Как мне себя открыть? Revelio. А как? Accio. Reparo. Levioso. Ну? Зараза. Ладно. Well, hello there. Тимоти Чайлок. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Так, мне нужны пакетик с семенами бадьяна. Открывает способность выращивать бадьян в маленьких горшках. Зачем нам нужен Have a бадьян? look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Так, открывает способность выращивать Oh, that's водоросли Better go and find Natty. в больших горшках. Открывает способность выращивать спорыш в маленьких горшках. Сладкую мальву в маленьких горшках. Смоковница в средних горшках. Это что такое? Предметы для выручай комнаты. Блин. Богат питательными веществами компост, который можно добавлять в почву для увеличения урожайности растений. Ладно. Спасибо. Revelio. Тележка из волшебной брюквы. Эта тележка принадлежит Тимоти Чайлогу, который управляет магазином «Волшебная брюква». Ему нравится быть в гуще событий и общаться с покупателями за пределами магазина. Так, что нам надо? Встретитесь с Нати на площади. А что у нас еще здесь есть интересненькое? Недалече-то. Недалече. Ну-ка, это что такое? Кабанья голова. Папа гостиницы, который знаменит своими сомнительными посетителями и общей нечистоплотностью. Пойдем заглянем. Заглянем. Кабанья голова. Ну-ка. Замечательно. Пивка. Великолепно. Яблочко. Спасибо. Хоксхед. Это что такое? Головешка свиньи. Как мне ее прочитать?
Подвешенная кабанья голова. Эта подвешенная кабанья голова закатывает глаза и шмыгает носом, наблюдая за убогой атмосферой и довольно колоритной клиентурой трактира «Кабанья голова». Угу. Так, и что за конфетки? Ну-ка. Так, а здесь пообщаться-то нельзя, да? Revelio. Рябиновый отвар. Ничего себе, 9 штук. Весенний шарф с плюшем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, давай-ка пришмотимся. Так, инвентарь. Нет, не то. Снаряжение. Так, перчаточки у нас есть новые. 6 защита. Угу. 5 защита. Нападение 6. Защита без обновления. Защита у нас 0, да? Уровень ячейки характеристики. Нет применяемых характеристик. Стоимость продажи 90 бачей. Использовать. Хорошо. Так, и что у нас шарфик, да, новый есть? Ну-ка. О, отлично. Весенний шарф с плюшем. Нападение 7. Так, из мантий. Да блин, какая-то... Ну давай пусть будет. Так, рукоять палочки. Каменная рукоять с хорошим балансом, вырезана из прекрасного голубого мрамора. Использовать. Так, хорошо. Revelio. Так, кабанью голову посетили. Что у нас еще есть интересного? Так, с фейерверками мы были. Идем сюда сходим. 3 метлы. Гостиница 3 метлы. Самый уважаемый паб в Оусмите, где свободно текут разговоры и сливочное пиво. Ну ты, ну ты. Revelio. Что-то есть рядом, не пойму. Нет рядом. Метлы. Так, счастливо, сэр. У вас очень уютно. Ну-ка, там можно покидать топорики? Жалко, нельзя. Так, ну куда ты побежал? Ися. The free broomsticks. Или брамстикс, broomsticks. О, да. Здравствуйте, мадам. Revelio.
Но тут уже чинно-благородно. 3 метлы. Нынешний владелец заведения является Сирона Райан. Но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хогсмиду. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Блин, сейчас бы огненного бы виски бы не помешало бы. Ну есть сливочное пиво. Так, что у нас здесь есть? Так, пивко. Орешки. Текстуры, да, такие, так себе. Пироженки. Ничего себе. Так, дальше. Revelio. Это, видимо, семья владельцев. Нет, музыка почему-то Ведьмака напоминает. Revelio. Что-то даже захотелось поиграть. Так, что у нас здесь? Баксы? 32 золота. Так, а здесь что у нас? 40 монет. А неплохо. 72 в плюсе. Revelio. Все, что ли? Больше здесь ничего нет? А как мне на... Ага. Ах ты, черт, замок уровень 1. Жалко. Так, что получается, здесь все у нас. Да-да-да-да-да-да. Так, куда еще можем сходить? Так, это что у нас? Стипли и сыновья. Чайная лавка Хогсмиде. Здесь представлен широкий выбор изысканных сортов чая и кондитерских изделий. Давай глянем. Revelio. Accio. Revelio. Сейчас я приду. Подожди немножечко. Полосатый шарф цветов факультета. Чаи гонять. А вы, сэр... Это ваш брат-близнец? Я так понимаю, да? Блин.
Так, где здесь это? Декор чайной лавки. Полностью отражая вкус владелицы по имени миссис Типли, эта чайная лавка утопает в розовом цвете и роскоши. Звонкий колокольчик издает веселый звук всякий раз, когда входит клиент. Угу. Да. Если бы еще стол был бы, наверное, третий такой же, да, сидел бы. Шотландский шарф. Блин, одни шарфы. Revelio. Что мне этот шарф, а? Так, все, спасибо. Так, дальше куда идем? А площадь Хогсмита, центральная площадь Хогсмита. Понятно, это что такое? Сладкое королевство, магазин сладостей, где продаются множество волшебных кондитерских изделий, но больше всего он известен своей помадкой. Это место, естественно, очень популярно среди студентов Хогвартса. Давай сходим. Угу. Унидакс. Revelio. Все подожрем здесь, поднадкусаем. Блин, прикольные пирожники, что-то захотелось тоже. Что это такое? Летучие шипучки. Эти восхитительные сладости, содержащие, по слухам, жало веретениц, представляют собой маленькие шарики щербета, которые при употреблении в пищу поднимают вас в воздух на несколько дюймов. Ну-ка. Ну, давай. У-у-у. Класс. Revelio. Хо-хо. Неплохо. Revelio. Шестнадцать. Так, здесь все заперто. Какая что за тортик? Сладкая вата. Еще что ли?
Ладно, пойдем. Так, ну, в общем-то, понятно. Здесь сладости у нас. Огнедышащие, левитация. Revelio. 19 монет. Так, а где-то здесь должен быть сундук быть какой-то. Так, это что такое? Конфетки? Карактакус. Энди Конджурер. Конфеты. Try me. Ну-ка. Блевантин конфетный. Ну-ка еще. Ладно, понятно. Так, вот здесь... блин. Revelio. Что ж. Так, а здесь это конфетка. Ну все, пойдем тогда к нашей этой подруге. А это что такое? О, все. Another adventure, are we? О, ништяк. Нати, как у тебя дела? Не скучала? Ну-ка, подожди. Revelio. Магазин одежды «Шапка и невидимка». Основанный в 1750 году и имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хоксмиде. Магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Дибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Нихера себе. Draw it away from the building! Away from the village! Еще один. Нихера себе, надо уклоняться. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to wear him down! Не дрейфь, у меня супер палочка. О, 2 раза даже. What was that? I was trying to beat him at his own game. I like it! Do Тихо. Блять. Expelliarmus! Да чтоб тебя. А ты чё только на меня-то агришься? Блин, прям под удар. А чё у меня зелье-то не устанавливает?
Took him long enough. We need to make sure he stays that way. Блин, рано. Да блин, да как ты меня задеваешь-то, блин, я километры от тебя. Чтобы призвать древнюю магию, ЛБ плюс РБ. Ну, получай, фашист, гранату. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? А чё тут? Suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Reparo. I will see what he wants. Красота. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Главное, как говорит, помочь, а сама куда-то свинтила. Так, что еще разру... Ага. Lucky they didn't do more damage. У-у-у. Класс. Блин, вот мне бы такую палочку, а. Так, что еще у нас? А где моя это? Reparo. Что за магазин? Кладрекс Wizardwear. We were just talking about you. Revelio. Манекен, шапка-невидимка, страница руководства. В отличие от заколдованных манекенов, которых студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине шапка-невидимка служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Так, а как нам открыть? 17. Так, нам, пожалуйста, шапочку-невидимочку. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Конечно, спасибо. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we?
Ну, Plenty for your давайте. perusal today. Take your time. Так, это что такое? Традиционная школьная мать. Да нахер она нам нужна? Блин, ты чё, нас на это что ли? Наипал? Да нахрен это? Ну ладно. Да не буду я его использовать. Ваш текущий показатель защиты, да я уже это понял. What an extraordinary introduction to Hogsmeade. I would say that we, and you in particular, have earned at least one butterbeer. Shall we head to the Three Broomsticks? Sounds like a good idea. Wonderful. Just stand this way then. I sell Подожди. even more battle-worthy items. Это не то. Заставили меня одеть ту мантию, которая у меня уже есть. Нормально, да? Welcome to peruse my shop. Да. Revelio. Прикольно сетики пособирать. Здесь, наверное, есть сеты, да, у нас? А где ты, моя черноглазая? Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. А чё это мы прячемся? You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Ой, а ты кто такая? Thank you, Serona. You be well. Блин, сюда пихнули этих небинарных личностей. Уже вообще задрали с ними. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now.
No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Уже стемнело. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную. Откройте карту. Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартса. А, у нас карта мира. Быстрое перемещение в вашу гостиную. А где наша гостиная? А где гостиница наша? Надеюсь, туда, куда надо. Фу, так, давайте небольшой перекурчик сделаем, перерывчик точнее, и продолжим.
could stay awake for now and forever. We could say that we will make it so much better this time. Run away somewhere together. We could stay awake for now and forever. We could say that we will make it so much better this time. Let me breathe you in. We should run away somewhere together. Stay away for now and forever. Say that we will make it so much better this time. Let me breathe you in Продолжаем. Ой. Так, вы получили сову. Прикольно. Сообщения через совиную почту обычно приходят, когда у персонажей, с которыми вы встречались, есть для вас новая информация или просьба. Выберите профессора Фига, чтобы увидеть его сообщение. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготте. Хорошо.
А, уже прочитали. Спасибо. Так. Ты-ты-ты. Так, здесь ничего нет у нас. А это что, коллекция? А, это мы... Роль доспех. Здесь появляются противники, которых мы победим, да? Ладно, так, что у нас по заданиям? Завершить... А, 2 из 4. Легендарные перчатки. Так, ну давай примерим. А где мои легендарные перчатки? Ну-ка, подожди-ка. Или я уже их напялил? Ладно. Так, задание. Так, лекции. Златоглазки. Их нежные крылышки используются при приготовлении фокусирующего зелья. Эти насекомые обычно встречаются в открытых полях. Понятно. Так, секрет медальона. Ивс. Чем так медленно идем? You can't imagine how inconvenient travel was before. My entire family's been sorted into Hogwarts. You stay in your portrait and I'll stay in mine. Добби. Revelio. Accio. Levioso. Reparo. Угу.
Revelio. What are you up to now? Revelio. Подождем профессора. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Сэр, возвращаясь к гоблинам в Гринготте. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. Ранрок и Руквуд охотятся за медальоном. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Only a new student would help me with my sad predicament. Жди, я к тебе сейчас вернусь. Revelio. Скелет гибридского черного дракона. Этот большой скелет дракона, который висит в классе защиты от темных искусств,
предположительно является трофеем, взятым профессором Гекат после того, как она в одиночку разгромила одну из крупнейших браконьерских банд на востоке Уэльса во время большой облавы на браконьеров 1878 года. We have some matters to discuss. Так, Гекат. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Окей. Так, победите в двух раундах скрещенных палочек. Завершите раунд тренировки комбинации заклинаний с Люканом Шумсби. Ну, пойдемте. Wands isn't as secret as it's believed to be. I've always said that travel broadens the mind. Kind soul, help me. Спасибо. Revelio. Туалет с привидениями. Блин, да, весело звучит. Если только вы не находитесь в отчаянном положении, вероятно, лучше избегать этого конкретного туалета, поскольку, как утверждается, он является одним из любимых мест Пивза для его нелепых шуток. Блин. Да. Только не говори, что это женский туалет. Ага. Извините, дамы. Revelio. Десмонд Долговязый. Это статуя волшебника Десмонда Долговязого, высокого и худого волшебника, который, кажется, очень гордится собой. По крайней мере, никто точно не знает. Ну да, ну да. Ready for another round? I think so. Здорово, Шимсби. There's no one in the school I'd be afraid to duel. Привет, Люкан. Можно воспользоваться тренировочным манекеном? Привет, Люкан. К следующему дуэли скрещенных палочек уже все готово? Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Конечно. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Давай I'll be один. dueling solo. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Да. Ну давай. Apologies in advance. Ого, 3 против 1. Давайте. Так, пробивайте фиолетовые щиты, используя мощные заклинания, такие как манящие чары акцию. Привязка к цели. Акцию, да?
Ну окей. Погнали. М. Да подожди ты. А, блин. Подожди, подожди, я еще раз хочу. Хорошо, что я не оставил на тебя одну рану. Да, конечно. I'll give it another go. Glad to hear it. Погнали. Давайте. Да блин. Lumos. Да блин. Protego. Accio. Да не туда. Levioso. Да блин. Accio. Я же уворачиваюсь. Levioso. Так. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Accio. Levioso. Да блин. Accio. Lumos. There goes Benito. Levioso. Lumos. Да блин, какой люмос, блин. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. Да блин. Accio. Levioso. Heavy winner. Accio. Protego. Accio. You're better than that. Accio. Accio. Найс, победа. I could never duel like that. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Так, нам еще с тобой потренироваться надо. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Да. That would be wonderful.
Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Levioso. Keep trying. Accio. Lumos. Next time, perhaps. Accio. Nicely done. Levioso. Good one. Levioso. Подожди. Ну-ка, комбинейшн. Levioso. Accio. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Ну а что ты хотела, а? Ну что бухтеть? Ну проиграла и проиграла, господи. Ну-ка, посторонись-ка. А ты чё? You could have gone a bit easier on me. А, да ладно, не ной. А чё, музыка не играет? Ну-ка, давай-ка с тобой поболтаем. Zenobia Oak. Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Oak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Почему тебя все ненавидят? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Ну, интересно. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. По-моему, они перегнули палку. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Не знаешь, как до них добраться? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. У тебя нет друзей? Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again.
I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Revelio. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Задание. Вокруг замка спрятаны камни Зеноби. Она сказала, что другие студенты специально спрятали их так, чтобы она не смогла до них добраться. Безусловно, они должны были задействовать магию, чтобы сделать это. Так, ну-ка, мы отметили. Мы пойдем поищем твои камни. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ага, вижу один. Levioso. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Makes no sense to me why first you don't study alchemy. How nice to see you, my young friend. Revelio. Угу. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another adventure, are we? Revelio. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Ага. Так, а где? Revelio. Ага, вижу.
Мадива Онай. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа. С наилучшими пожеланиями, профессор Матильда Уизли. Так, а где же наш этот... Revelio. По-любому где-то здесь должен быть. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. А, вот Accio. здесь. Так, пойдемте дальше. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Так, у нас здесь загадочка. Так, 2 и 1. Это 2. 21. 13 плюс 3. 16. И это значит у нас 5. Опять у нас 1, 2, 3, 4, 5. Краб этот, да? Давайте попробуем. Так. А где у нас однерка? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Угу. Так, а это что? О, повседневная школьная форма с вышивкой. Ну-ка, надо будет примерить. Так, а здесь у нас 13. 1 плюс. Раз, два, три. 6, 7, 8. Это у нас 9, и это значит 4. 1, 2, 3, 4. Это типа сова на ветке, да? Вот так вот. Изи. Манекены ведьм. Синие солнцезащитные очки. Круто. Все, да. Revelio.
Так. Подожди, давай-ка наденем наш новый прикид. Ништяк. Так, и что у нас еще появилось? Ага. Хоть штаны нормальные. Хоть за гольфа, блин. О, стиль. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's Так, нам gobstones. еще 2 камушка найти надо. Прикольно. Revelio. Меняющие положение лестницы. Сообразительные студенты внимательно ведут себя на этих лестницах, так как они меняют свое положение без предупреждения. В то время как некоторые студенты могут не возражать против опоздания на занятия, они вполне могут пожалеть, если опоздают на ужин. Угу. Так, еще одна загадка. Так, здесь двойка у нас, да? 19. Кальмар у нас. Сколько получается кальмар у нас? Это у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 плюс 3. Это у нас 12, надо 7. Раз, два, 3, 5, 6, 7. Вот этот непонятное чудо-юдо. Ух ты. Вот. Так, а где еще у нас кубик? Ага, вот. Так, а здесь 23. У нас 15 плюс 2. Это 17 и плюс 6, да? Раз, два, 3, 4, 5, 6. Ящерица. Ящерица. Ну-ка. По идее так, да. Ништяк. Черные перчатки с заклепками, блин. Кайф. Рыцарские доспехи. Ну-ка, дай-ка я черные перчаточки напялим. А почему это я их не могу напялить? 8 уровень надо. А у меня какой 7, блин. Ну ладно. Ладно. Так. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Бирюзовые перчатки без пальцев. Вижу. Revelio.
Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли и другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро, как и напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio! Интересно, нам здесь дадут полетать на метле? Квиддич, например, сыграть? Ладно, пойдем отдадим нашей этой... О, подожди, там кое-что есть. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля, а то, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Ну, прикольно сделали. Как в фильме. Дождь, конечно, да. Такое себе. Revelio. Окно с змееподобной тварью. Хотя слизеринцам нравится думать, что это окно каким-то образом является данью уважения основателю их факультета, но на самом деле это просто змееподобная тварь, которая обвивается вокруг дерева, выползая изо рта легендарного зеленого человека. Держи, Зенобия. Да. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Нет. Я оставлю их себе. Да, конечно, держи. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Отличная идея. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck.
Так, у нас. А мы можем. Перчаточки хайповые надеть, а? Блин, не туда. Да. Необычный. Превосходный. Хорошо подобран. Кайф. Стиль. Стиль. Ну, что-то мне не особо, наверное... Ну. Орбикулярная фиолетовая. Впечатляющая рукоятка с кольцеобразным дизайном. Изготовлена из мрамора фиолетового цвета. Ой, ну ладно, пусть будет. А да, нам дадут метлу. Это хорошо. Головной убор, что у нас есть? Окей, хорошо. Так, нам надо что? Блин. Задание. Так, ну давай задача профессора Гекат. Целый день, а ведь... I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Разумеется. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Готов. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Поехали. Инсендио изучено. Вы изучили достаточно заклинаний, которые вам понадобятся, и теперь вы можете назначить инсендио на свой комплект заклинаний. Для этого вам нужно поменять его местами с другими заклинаниями. Дифиндо урон. Круцо. Авада Кедавра. Вот хочу Авада Кедавру изучить. Так, давай, огонь. Так, чтобы использовать заклинание... Так, удержите, чтобы назначить. Y будет здесь. Нет. Давай. Но светом я пока не пользуюсь, давай пускай так будет. Так, меню испытаний. Что у меня есть? Шар. Внешний вес очки для чтения в полуоправе. Перчатки с регалиями Хогвартса. Эй, блин. Шляпа с регалиями Хогвартса. Да, такое себе. Так, задание. Что есть у нас? В инвентаре что есть? Что такое? Письмо от профессора Уизли. Письмо профессору Онай от профессора Уизли. Для меня, как для заместителя директора... ну это мы читали. Все, да?
Так, ну что там по заданиям? Секреты запретной секции. А мне нужно сообщить новости профессору Фигу и рассказать, что мне удалось научиться использовать инсендио. Вернитесь в класс профессора Фига. Требование 3 уровень. Инсендио. Дезиллюминационное заклинание. Погнали. Incendio. Getting it. Прикольно. And do try not to incinerate yourself. Ну-ка. Incendio. Accio. Ништяк. Revelio. Handy resource indeed, your field guide. Опять тебя ждать, старый хрен, а? Ah, there you are. Hey. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорить с Себастьяном. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. How nice to see you, my young friend. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after patrol attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Ума не приложу. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so.
I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. То если нас поймают? What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. А как же библиотекарь? How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Увидимся вечером. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Так, встретитесь с Себастьяном в центральном зале ночью. Привет, Себастьян. Блин, ну ёптить-ка. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Так. Ай-яй-яй! Подожди. Дезиллюминационное заклинание. Так, используйте дезиллюминационное заклинание, чтобы вас не смогли обнаружить в запретных областях. Так мы его. Так, где? Revelio. Книга, где? Accio. Отлично. Страница. Все, погнали тогда. Так, если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймают, важная особа, это приведет к провалу задания. Хорошо. Сколько оно действует? Ништяк. Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Тихо. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Отличная идея. Distract. I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me.
key. Here it is. Ну да. Is someone there? Is that you, Peeves? Не совсем. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Режим прицеливания позволяет повысить точность прицеливания и показывает дополнительную цель. Ghost, don't let her see you. Revelio. Should be. Revelio. No need for us to be skulking about. Quiet now. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Revelio. Yeah. Revelio. Блин. Теперь понадобилось это заклинание. Reparo. Who have we here? Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Ракушка серая. Так. Reparo. Да ё-моё.
Блин, ящики нельзя разломать. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Тритона. Прикольно. Защитные очки с коричневым глазом тритона. Так. Revelio. Accio. Revelio. Ништяк. Not surprising. Guards at the ready. Protego. Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинаций, состоящих из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Хорошо. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. Это мы уже знаем. А где? А как мне туда попасть? Accio. Ау-у-у-у-у-у-у-у-у. Твою мать. Окей, окей. This must be the way forward, but to where?
there. Best keep my wits about me. Значки, вот нахер мне эти значки вообще, если честно, не нужны. Так, снаряжение. Блин, еще и ограниченное количество снаряжений. Так, там шарфы у нас были. Мантик, говна, куска. 16, 5, 0. Прикольно. Вот это оставлю. Так, по шарфам, что у нас? Ну-ка, дай-ка примерить. Угу. Пусть будет он. Так, и... сейчас будет битва, да, у нас? Угу. Блин, откуда ты взялся? Блин. Та-т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 а. Повторить, повторить. Блять. Ай. Да сколько вас тут, блин? Какие характеристики у меня доступны?
Incendio! Да ёб твою мать! Accio! Protego! Блин, все потратил, а? И хилки потратил. Я надеюсь, они восстанавливаются или нет? It is a book after all. Давай. Волшебники людям помогают. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood? Professor Bakar? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. A
such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Себастьян-то у нас Слизерин, да? Revelio. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Так, вернитесь в класс профессора Фига. Окей, пойдем. Я пока не хочу пользоваться быстрым перемещением, мне хочется здесь побегать, посмотреть, как что устроено. Так, а я... У меня зеленый шар какой-то, а? Блин, не сохранилось, что ли? Ай, ладно. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение и наставник, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. А за подробностями обращайтесь к профессору Уизли. Профессор Финиас Неджелус Блэк, директор. Ё-моё, блин, где семена придумали, я не знаю. Хрен выговоришь. Отнесите книгу профессору Фи. Это кто? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood?
makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Давай, топай, I топай. was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Страницы нет. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Что вы им скажете? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Понятно. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Так. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Окей. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Нати только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хогсфилд. Открыть карту. Так, карта мира. Это карта мира. Большая ее часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Деревушка — это небольшое сообщество, разбросанное по всему миру. Это Нижний Хогсфилд. Это деревушка, которая называется Нижний Хогсфилд. Все деревни дают вам возможность найти новых торговцев, точки с летучими пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. Нижний Хогсфилд расположен в сельском регионе и является ближайшей деревушкой к замку Хогвартс. В знак уважения в школе, в которой учились все ее жители, они выбрали название Хогсфилд. Однако, примерно в то же время жители Верхнего Хогсфилда тоже выбрали название Хогсфилд, но в честь Хогсмида. Таким образом, им пришлось пойти на компромисс, и каждая деревня добавила определение к своему названию.
Окей. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Хорошо, мисс. Часть карты, что даст вам возможность изучать новые места, деревни, подземелья. Подземелья есть. Лагеря бандитов и многое другое. Круто. Круто. Revelio. What are you up to now? Блин, замок уровень 1. Revelio. Revelio. Денежки нам нужны. Так, ладно, что у нас там по заданиям? Так, основное это все. Так, задача. Задача профессора ГК-2. Скрещенные палочки раунд 3. Тренировка комбинаций. Клуб скрещенной палочки регулярно собирается в часовой башне. Мне нужно отправиться туда и найти Люкана Шумсби. Поговорить с Люканом Шумсби. Ну пойдемте. Пойдем поспрингуем. Так. Блин, шар был там, конечно, кайфовый. Accio. Levioso. Так. Привет, я хочу потренироваться на манекене. Hello, Lucan.
I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Да. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Nicely done. Ай, блин. Давай. Levioso. Accio. Incendio. Good one. Accio. Incendio. Levioso. Да блин. Чё с палочкой-то? Ну-ка, погнали. Something. Подожди. Accio. Incendio. Levioso. Да блин. Комбинации целые. Ну-ка, поехали. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Excellent form. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. А, еще бы. Без тебя бы я не справился, Thanks, ладно. Lucan. You've been a great help. Oh, Люкан. stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Манекены. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Так, а что у нас еще там по задачам-то было? Давай, скрещенные палочки, раунд 3, внешние виды, награда. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Непременно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Давай с Себастьяном. Yes, Sebastian. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. 4 против 2, да, сыкины дети? Пробиваете красные щиты, используя заклинания с высоким уровнем, такие как поджигающее заклинание Инсендино. Понятно, красное это Инсендино. There goes my roll. Тихо, 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 тихо. Блин, вот это вот прицеливание здесь, конечно. They made a crap's breakfast out of you, that Да, rude. конечно, попробуй. Этого не было раунда, не было раунда. Yes, I'm ready now. Very well. Вот сейчас будет Good luck раунд. out there. Погнали! Да, ядрить, что ты по мне-то бьешь? Ну, наводись! Да блин! Себастьян, ты что там в носу ковыряешь? Да, 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 сейчас мы их разделаем. Поехали!
А где? Да ядрить, 2 удара, и меня нету. Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Да блин. Care to try again? Себастьян. Ready now. Very well. Good luck out there. Да блять, иди сюда, да гнида. Бля. Сейчас все будет. Care to try again? Да. Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Protego. Stupefy. Incendio. Fringo. You're better than that. Да господи, ты когда? Incendio. Пиздец. Почему не работало, блин? Care to try again? Yes, I'm ready now. Very well. Good luck out there. Красный огнем. Incendio. There goes my wager. Блять, лечись. А, у меня хила нету. Try again. А где мне хил взять? Very well. Good luck out there. А почему я не его? Confringo. Incendio. Тихо. Так. А чё я не могу? А чё опять за херня, а? А вот и баги, блин, это что за нахрен? Revelio. Incendio. Levioso. Да, нормально. Баги есть. Баги есть. Ну вот это да, победа в турнире дается не каждому. Просто повезло. Это только начало. That was nothing. I'm just getting started. If the best duelists in the school weren't enough competition,
then perhaps you should consider transferring to Durmstrang. Ну, возможно. Now, to the victor goes the prize! Давай, давай. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Так, а что я получил? Облачение чемпиона. Ну-ка, 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 ну-ка. Облачение чемпиона. А где? Мне надо его получить. Получить. Подожди. А где облачение чемпиона? Коллекция? А я могу это одеть? Комплект для непрозойденных дуэлянтов. Получен за победу во всех вызовах в скрещенных палочках. Дайте мне его одеть. Да пипец, а нахера тогда я его получал, если оно мне недоступно? Может, у меня заполнено? Ну-ка-ска. Внешний вид можно применить в меню снаряжения, выбрав опцию «Изменить внешний вид». Варианты внешних видов в этом списке получены за особое снаряжение. Изменить общий вид. Где, блин? Блин, изменить внешний вид.
Найс. Ну-ка, дай-ка я мантию. Найс. Ну как я вам? Круть, да? Стиль, ёпть. Так, окей. Ну-ка, куда ты пошел, напарник? Тебе не победить, ага. Lost to a new student? I didn't see that coming. В смысле проиграл новичку? Я вообще-то выиграл. Ты чё? Так, окей. Задание. Задача профессор. Давай, это нас что? У нас основные дополнительные задачи профессора Гекат. Уклоняйтесь от атак врагов, используя кувырок. Экспелиармус. Еще 2 кувырка. Так, девушка из Уагаду. Занятие по травологии. Требуется уровень 4. Встретитесь на Теонай в Нижнем Хоксфилде. Отправляйтесь на занятия по травологии. Пойдем поучимся. Посторонись. Победитель. Чемпион идет. Школа, конечно, шикарная. Я бы кайфовал бы, если бы я учился в такой. Ботанический сад. Revelio. I've always said that travel broadens. You're wearing Punja's onion again. Ой, какая у нас профессор. Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. Роза. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bone. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears.
Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly! Place your mandrake in the new core and cut down the soil! А зачем мы их вытаскивали? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid Чё work, такая? everyone. Еще что ли? Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Иди сюда, моя хорошая. I wonder if Я you could хочу say- дополнительные занятия. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Так. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Так, маленький стенд для посадки. Так, выберите доступные семена, чтобы посадить их. Как только семена посажены, растению потребуется определенное время, чтобы вырасти. Окей, бадьян. 9. Вы можете добавить удобрение к этому растению, чтобы повысить его урожайность. Вы можете создавать удобрения, наколдовав навозный компостер. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине. Волшебная брюква. Можно выращивать в горшке любого размера. Так. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of Давайте на вас отвлечемся, chomping cabbage. профессор You'll Чеснок. find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Встретитесь с Леондером Пруэтом. Где ты, Пруэт? Hello. Hello, Saw you on okay. your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there, but you'll lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was Я вообще-то с ним в паре был. Well,
Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate. Here we are, home of the Chinese chomping cab. Go on, grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. А как? Так, удерживайте LB и нажмите R, чтобы открыть круговое меню инструментов. Блин. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year. Мощно. Gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Да, но это ведь Just because манекен. those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Нафига мы через крышу шли, а? That helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Здравствуйте, мисс. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Давайте проверим. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Привет. I do wonder about to make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in the Great Hall. Так, а я что могу сделать? А как мне? Так, благодаря своим целебным свойствам эти листья являются ключевым ингредиентом при приготовлении рябинового отвара. Семена можно приобрести в магазине волшебную брюкву. Можно выращивать в горшке любого размера. Как... А где? Где? Как мне делать этот? Настойки кашеварить. Как? Ой, ладно. Что у нас там по заданиям? Так, посетите занятия по травологии. Посетите занятия... О, по зельеварению. Поехали.
Блин, не забудем потом сюда вернуться. How nice to see you, my young friend. Desperately need to improve my charm. Shouldn't there be auras or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor, I saw an aura on Professor Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wiggenweld potion. Вот. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. Профессор It can как heal some синий. injuries, but not all. Points for Трудовик. Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Давай. You never know when you might need it. Please begin. Так, а что делать-то? Объясняй. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus. Эдурус, да. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Так. Соберите яйца пепла мабы. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a Goblin Rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Да, все верно. Чем спрашиваешь? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable.
Sharp won't even miss it. Давай. I'll bring you a fruit feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Revelio. A well-prepared with Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель. Мракобарический центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. А к черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Так. Фупер, блядь, ну и назвали же. Она мать. Держи, Уизли. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Endurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Так. Вот наша. Стенд для зельеварения. Так, сварите зелье, используя разблокированный рецепт и стенд для зельеварения. Рецепт, ингредиенты можно приобрести в определенных магазинах. Ингредиенты также можно вырастить самому. Понятно. Так, что нам надо? Эльдурус. Ну ладно, это хоть, блин, 20 секунд. Выход — одна бутылка. Защита нам нужна. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Серьезно, Гаррет, опять? Ну и он. Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? My Wiggenweld potion's utter. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as Профессор. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Извиняюсь. Не понимаю, о чем вы. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Revelio.
Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. Так, а как нам потом творить? Нам надо будет сюда постоянно бегать, что ли? Куда? Какая карта? Какая карта? Что ж, на сегодня здесь закончим. Продолжим, наверное, думаю, завтра поиграем. В понедельник будет у нас Нио 2. Я Хогвартс, наверное, буду по выходным проходить, а на неделе будем добивать Нио 2. Что ж, всем спасибо, кто смотрел. Всем хороших выходных, приятного вечера. С вами был Тара. И увидимся. Всем пока.